My name is Pastor Eric Simba, and I'm the director and founder of Christian Base Camps of Kenya. And today I want to talk to you about a special group of people. These are our brothers and sisters who are living positively within us. Of course, in our society, when you hear about HIV and AIDS, there's a lot of stigma that comes with that. There's a lot of fear that comes with that because many people are not informed about how you can contract this disease or how you can care for a patient who's living positively with HIV and AIDS. At Christian Base Camps of Kenya, we are anchored on Pillar of Love, where it's based on the book of Matthew, where we tell everybody who has a burden and they're heavy laden to come to our community center and they'll find rest. And that rest is found in Christ. And we show the love of Christ by the care that we give them. My name is Alflorenzius Barasa. I came to know my status, HIV status, in 1999 when I went for testing at AMREF here in Kibra. I've been found being a positive and my wife was negative. Now we have stayed for 24 years in this discordant relationship. And I have been enjoying that because I went with my wife for diagnosis, for testing, and we have found that and have been cancelled at that stage. The challenges we had is a stigma and discrimination. And for that information, I have disclosed my status nationally and intentionally. That has made me to capture so many men who are on denial to come and go for test and know their HIV status. Here, as a chairman at this point, I have initiated also a group which we are now continuing every month we will meet. Why to meet? Is where to share experience, to share the challenges, and to share the way forward. Ninaitwa Rita Beatrice Wekesa, mama wa watoto 8. Ninaishi Kibra, Lindi. Niko na umri wa miaka 56. Nimeishi maisha nzuri sana nikiwa sina magonjwa yoyote, lakini kufika nilizaa mtoto wa kwanza sawasawa, nikazaa mtoto wa pili, wa tatu, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7 ndio nikakuja kupatikana niko na virusi ambao vinasababisha ukimwi. Na ikawa wakati huu hakukuwa na dawa. 2002 hakukuwa na dawa. Isipokuwa niliambiwa tu niende na niwe nakula vizuri na niwache stress. Bwanangu maisha yangu ile tulikuwa tunakaa na yeye, alikuwa ni mume wa pesa sikikiwa hayuko kwa nyumba. Pesa sikiisha ako kwa nyumba. Hiyo ndio maisha tumeishi naye katika ndoa hadi ilichangia watoto wa mbele hawakusoma. Pesa ingekuwa wapi? Nilikuwa wife material. Virusi ilinipata kwa nyumba. Challenge nyingine ile tunapata kama wamama, saa zingine hauna kibarua, unategemea ule bwana ndio alete pesa ya chakula na ndio haleti chakula. Na pia tena challenges tunapitia, bwana huyo amejua hali yake. Wende ikawa anakunywa dawa, anaficha kando, anakuja kwa nyumba, lakini anakupiga sana akikuuliza hii ugonjwa ilitoka wapi, ni wewe unileta, mimi nimejipima sijapatikana nayo. Tuko na challenges nyingi sana kama mama. Alafu tena tuko na challenge, tunasomesha watoto na hatuna vibarua ile kamili mahali unajua utatoa pesa ya kusomesha watoto. Tuko na challenge, unapata hata wewe ndio mama pia unalipa nyumba. Wewe ndio tena mama unatafuta chakula. Kwa majina ni Jennifer Akinyi. Mimi ni mama wa watoto 5. Nimekuja kujijua kwa mimi nina virusi miaka 20 hivi imepita, na kutoka hapo mimi mwenyewe ni mama ambaye nafanya vibarua na pia fanya kabiashara kangu kadogo jinsi ya kulea watoto. Kujulikana hali yako ijakuwa rahisi kwangu, sababu inafanya ukose marafiki, inafanya mtu akose kukusongea. Mtu hata akiona unahitaji anakusongea mbali sana, juu anajua akikuona hivi wewe umekuja kuitisha usaidizi kwake. So hiyo ni hali ilinifanya nikasikia
vibaya nikaishi peke yangu kwa muda mrefu, sababu hata singeweza kuongelesha mtu kuhusu hali yangu. Kulikuwa kuna hiyo stigma, tunaita stigma. The challenges we are facing as we people living with HIV and AIDS, there's a basic needs. Basic needs, I mean what? Food, school fees, water, shelter. Those are the things we are facing on the ground. We need to be tackled on that, because taking the ARVs, you need something to be in the stomach, and we know that the ARVs, they have got very strong to our health, so it needs something to capture also, so that we can continue with it as it would be. Kuna rafiki wangu alinileta hapa na nikakaribishwa vizuri sana, na nikaona staffs ama wafanyikazi wa CBC ni watu wako na mwito na ni watu wako na moyo, kwa sababu vile niliingia hapa niliona tulianza na maombi, tukajuana majina, tukaulizwa tunafinyika wapi, tukaulizwa ni nini tunaona tunaweza fanya. So wakati tumeitwa tunapata chakula, saa zingine tunapewa nguo, tunapewa chakula, tunashukuru. Na niwashukuru sana kwa sababu wakati walishika mtoto wangu, mtoto wangu pia ako hapa kwa youth hapa CBC, na mimi niko kwa mama pia. Naomba Mungu iendelee hivyo, na walimu Mungu awasaidie wawe na moyo huo. Cbck wamenisaidia, tumeshare. Sasa hao ndo wamekuwa madada zangu. Nikisikia nimelemewa mahali ama moyo imebeba zaidi, ninaenda hapo, tunaongea, angalau uzito unapunguka mahali. Na pia wamenisaidia kwa sababu mara ile najua nimekosa kupata katika penye ninapata kila siku, mimi ninaweza enda huko hata wakanipea hata chakula. So this wonderful group of people, we exist and live with them in our community center. They don't live there, but they come there for moral, physical, and spiritual support. So when they come to us, we've organized them into groups. We have widows who are living positively with HIV and AIDS. We have children who are living positively with HIV and AIDS. And also we have men and women who may not fall in any of these categories, but they're living positively. So what we do when they come is they have a support system where they share their stories and encourage one another. We also emphasize the need of visiting one another, and also emphasize the need of taking their medication, so that they may be able to live longer in the land of the living. But we also know that they cannot take medicine without food. So we also ensure that we cater for their physical need by providing food. Through God's grace also, there are some peer counselors who have emerged amongst them, who have lived positively for a long time, because most of them fear to come out and declare their status because of the stigma, and also fear being shunned by their families and those that they love. In the same breath also, we ensure that they are exposed to help, which is medical, where they can be able to get their drugs, because some of them cannot go to local clinics. So we ensure that they also go and get their drugs, and we also ensure that they are taking their drugs religiously. And also we also share some of their challenges with the government agencies that can offer support. So if you're out there, we encourage you to come and visit us and meet these people. They exist, but also we also have to protect them because of the stigma that exists. That's why we can't just expose them. And for those who are willing to come out, who are peer counselors, we allow them to speak to you so that you can get to know their challenges. So today, if you're hearing my voice, I ask you to respond in 3 ways. 1, you can pray for them. 2, you can visit our center and get to know their plight. And 3, you can do both. Pray, know their plight, and also support with material needs. So thank you very much. And we hope to see you soon as we encourage our brothers and sisters who are living positively. HIV and AIDS is not a death sentence. It's like any other disease. God bless you.